سلام دوستان و خوش اومدین به قسمت بازی که از دث استرندینگ 2. خب بریم ادامه داستان. If you need to, you can get your bearings by taking a look at your corpus. It's all right there on your ring terminal. چی شده؟ Your bearings چی بود؟ Press up to open your Renaissance corpus. Story to read the story so far. چی شده؟ آرگو چی گفت نفهمیدم. حالا آقا آها الان یادم تو قضیه چی بود. سری قبلی از این ویلا لیبره اومدیم، 2 تا وسیله از اینجا دزدیدیم، یه دونه واچ تاور اینجا ساختیم. بعد دیگه آره دیگه اینا رو چیز اکثرا مال لاویلا و سیوان بودن. این لاویلا اوشون سیوانه، یادم اینجا یکیشون مال سیوان. اومدیم اینور سیوان ساوت، C1 جنوبی به قول گفتنی، اونم هست C2. قراره بریم اینجا یه دونه چیز بسازیم. بذار واقعا باشه بریم 2 تا اینا بسازیم. یه شلتر تور داریم به نظر چیز به درد بخوریم. همین که چی بود؟ رینفال شلتر بود اسمش دیگه. فورمرجی همین سر کار یه دونه لارج اصولا 20 کیلو اگه اشتباه نکنم. همچه خورده دقیقا شاید خیلی منطقی نبود این ولی اومدم به تایمش نیرزه احتمالا. فورمر جیو فیزیکس لب میدیم فکرم تقریبا 10 کیلوه. داداش چرا اینا رو داری نشون نمیدی؟ نایس 58 تا. Potential gateway detected. آی نه ببخشید اوف جون با ببین تقریبا وسطه. یه دونه بسازیم. Rainfall shelter cannot use Earthquake detected. Intensity G scale 6. Right. چند ثانیه؟ 3 2 1. Construction process now complete. اوکی وسایلم هم تعمیر میشه. ترمینال هم داریم ولی فکر نکنم کار خاصی بشه کرد. متال 400 تا. کایرال کاستمایز increase durability. refill canteen drive away BTs. بله خب یه 2 تا اینجا اومدیم بریم ادامه داستان. اگر از اینجا برم نه نمیخوام.
خیلی بعدی اسماله باز خوبه. همان قرمز است. یه دونه سمول، یه دونه میدیوم، یه اول پس. اوی 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 اوی. Some can take this when they approach. Press. The BT is nearby. واقعا BT سنس کردی؟ Approaching destination. Bring it on! Okay. Construction process now complete. اوکی. خب یه دونه اونجا میدیوم بود دیگه. آفلود بکپک. بله. ببینم چی همراهم دارم. اینا رو که دارم. خب ازش خلاف کن فعلا. الان دارن اینا در میان. یعنی چیزی نزدیکه. ما باید نگه دارم کلید رو. صداهای عجیب غریب داره میده انتر. خوشم نمیاد ازش. اوکی سیوم که نمیذاری بکنم لعنت بهت. اینایی که اینجا گلوگیه هایی که دارن رشد میکنن زیر پامون یه بیانی از اون هست. چه داری میفتی داداش؟ خب بذار اونا رو بعدا میریم سراغشون. یه برو به سمت C6 بریم.
اوکی بنیامین ریورا. اوکی آها بذار بعض وقتا اینجا چیز دارن بدش. الان من میخوام با این اینتراکشن انجام بدم. بازش میکنی یا نه؟ چی بیاد کانتنت دمیجو against any آها نه این چیزه این آشش. آره این اونا ضد بیتی هستن اونا دیگه نیستن. اوکی یه لحظه خب راهش کنم قهوه هم بکنم تمام کنم. قشنگ میتونم بود دانی نه 36 اینجا بچه ها کوست دقیقا چیه؟ دیفیت همشون هرکی؟ انداختم اینجوری که من یه گونی نارنجک میخوام آخه هر یه دونش 5 تا داره. اوکی در جریان نبودم در جریان نبودم. این انترم نمیذاره سیف کنم. بذار هدیک پیلز اگه میدونستم خیلی سریعتر و راحت تر چیز میکردم. زهرمار عزیز دلم
اوه شیت. نیوترالایز ولی همشون نمردن ها. بارون هم قطع شد. دست در نکن. نکنم همشون تموم شده باشن ها. یکی دیگه شونو که داشتم میدیدم اصلا. برای اینکه ایکس لارج. اوکی. اینجا بود دیگه. نه بازی تصمیم گرفتی که اوکیه. تموم شدن، بقیهشون غیب شدن رفتن خونه هاشون. اوکی من فکرم دو سه تا دونه ساخته، دو سه تا فکر کنم سه تا ساختم، 2 تا خودش داد، یه همچین چیزی. بعد اینجا هم کلا 5 تا دارم، خیلی بیشترم. یعنی نگاه هر یه دونه ای که ساختم چیزه. اون ایکس لارج رو که بعید میدونم بتونم بردارم، چون 40 کیلو ایکس لارج. 2 تا ایکس لارج فورمر ژیوفیزیکس ریسرچ لب تار فورمر ژیوفیزیکس لب. بده این 2 تا رو بردارم، اون 2 تا ایکس لارج رو بعدن بیام. یه حدسی هم که میزدم درسته. یه دست و پای اوناست. Blood grenade. دو سه تا دیگه نیده بودم احیانا. The sun has risen. قوقل قوقوش اومد. یه دونه اونجا زرد دارم میبینم. کفشم باید برم تعمیر کنم. شیش امیدم به اینه که بلکه چیز باشه.
وسیله‌ای، ماشینی، چیزی اینجا بتونم بگیرم که اینا رو بتونم راحت‌تر هم کنم. 2 تا ایکس لارج اون پایین دارم. ایکس لارج فکر کنم میگم هر یه دونه‌ش احتمالاً 30 تا باشه. اپروچینگ دستینیشن. چقدر لدر داره. This is what you're good at, remember? لحظه. بهش میگن کونه گشاد در واقع. فرم جیوفیزیکس ریسرچ لاب. Weapon restriction applied. ID confirmed. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Okay. Okay. 0%. عالی. Though, having said that, I realize you probably don't reckon. Anyway, why don't you let me take... No notable damage that I can see. I think we gave this order to you. Oh, picked up some lost cargo, I see. Should be a nice surprise for someone. We never doubted you'd show. Reliable as ever. A man you can count on. We're ready for you to link us up with your... Once you do, you'll have fulfilled your objective of bringing the entirety of Mexico onto the Cairo... Entirety of Mexico. پس بقیه مپ چیه؟ امته؟ برای اینطور است. اوف. باشه. الکس ودرستون. یادم این کله کچل خانو. Oh, nice. Anti-BT effect added. MP bullets are now effective against BTs. Your current porter grade. Nice. Oh, 48. So, Sam, the name's Alex. I used to work at the weather station back دقیقاً in خواستم بگم weather station رو I was a یادم. Bridges employee, reporting directly. So, when I was offered the opportunity to collaborate with him here, studying the Death Stranding and BTs, and now you're here too. You actually couldn't have... Shortly before your arrival, chiral density levels started to climb. This kind of spike is indicative of an imminent giant... I've shared with you some MP bullets that should be very effective. Because if a giant BT is on the way... Okay, what kind of weapon you got? Well, the delivery you were kind enough to bring us contained a shipment of MP bullets that have... This ammunition will turn your average assault rifle into a... You can also fabricate blood grenades if you want to keep a few... Before you head back out, review your options and requisition any weapons you think you might need. We've set aside a ton of extra material. Okay. Chiral density levels in this region have been fluctuating. We've been seeing a lot of gatequakes and seismic activity. It's almost certainly related to recent shifts in... Our analysis of these anomalies has led us to believe that the arrival of a giant... What the data doesn't tell us is exactly where it might appear. Our chiral monitoring equipment just wasn't precise enough. Now that you've connected us to the network, though, we should... We seared... Okay. It's hard to know when this giant beat. So for now, you should rest up in your private room. That's both mine and... We'll keep you posted. میشه منو نکنی تو اتاق کار دارم. انتر. زوری بود.
الان میخوای زارد اتک رو نشون بدی دیگه، معلومه دیگه. ایدن داره خواب میبینه فکر It's کنم. been too long, Sam. چیز اومد. You were a good friend to me. One I could never forget. Which is why I took steps to ensure that this message would only play upon your arrival. The sensors were set to scan for your biometric data. A simple enough trick. Now, this was originally a geophysics laboratory established for the study of earthquakes. Okay. And for that reason, it holds a wealth of documentation on gatequakes, tar currents, and placates. As well, I discovered, as research data on the other side. Now, what I'm about to tell you, I learned after I came to this place. Imagine that this is the lab. Though it's relatively close to the northern tip of South America, the continent is entirely cut off from us by a tar belt. And so we have no idea what's going on down there. Nor do we know the state of any continent other than our own. The researchers here were trying to establish contact with the rest of the world. They were well equipped to do so, as the facility had once been used to launch research satellites. So they tried launching a variety of probes and drones in the hope of obtaining observational data, with no success. The Earth, you see, is shrouded in a thick layer of chiralium that renders electronics inoperable at altitude. So they tried sending ships across the ocean. Yes. Oh, but that failed too. The high concentration of chiralium in open water proved too corrosive, invariably causing them to sink. But then the researchers found some rather rare birds on their doorsteps. Birds not native to the region. Nice birdie, nice birdie. عجب خریه. And that, my friend, was just the beginning. Not far from the lab, they discovered a strange anomaly. Well, the surrounding area was heavily contaminated with chiralium. Yes. This is beautiful. The researchers would later dub the anomaly a placate. But further investigation revealed that it came into existence when you began to expand the chiral network across North America, and that the gate grew larger in tandem with the network itself. What started as a tiny fissure in space became so much more. The researchers duly installed cameras to study the gate and its surrounding area. Now, to their surprise, they caught footage of some unusual marsupials. A kind you wouldn't expect to normally encounter in Central America, like the birds. But to confirm their suspicions, they sent an autonomous robot through the gate. The soil samples it collected were consistent with the archived geological data from the southern hemisphere. Not long after, several men and women came through the gate. They spoke English, and they confirmed that they had indeed come from faraway Australia. We finally knew the world outside North and Central America had survived. Ours was not the last bastion of humanity, but Australia had suffered the death stranding too. Undeterred, the researchers began working closely with Bridges and conducted a series of tests, paving the way for an expedition to Australia that would lay the groundwork for chiral network expansion. After they had first installed surveillance equipment, that is, so that the gate could be monitored from the Mexican side,
a necessity to this day as Australia is not yet connected to the chiral network. UCA may not have dreams of conquest and control, but they aren't about to let just anyone use the gate. Indeed, that's one of the reasons they were so determined to connect Australia to the network in the first place. Well, I suppose that's all I have to say about the plate gate. There's something else that I need to tell you, though. Something far more important. Mind if I pause it here? I have to go take a shower. Gatequake detected. Sam, a gigantic BT just showed up outside. We're prepping weapons for you now. Access the terminal up top and take whatever you need. We're counting on you. ماجی مگه کال آف دیوتیه؟ خب بذار سریع چس نکن. اینجا میشه سیف که بذار یه دونه منیول سیف داشته باشم. خب حله باشه یه ذره رکوردینگ باید استوب میکردم. جلوی منم دهن آن رو سرویس کرد و ول نمیکنه. برویم چی level significantly reduced؟ داداش ترمینال چرا نمیدی؟ چه جایدن اینقدر این تو دوش چقدر بد شده؟ اوکی facility storage اوکی خالیش هم داره چیز به اون میده مثل خرط و پرت به اون میده. بعد carried on back carry in hands نه attach to suit فکر کنم باید attach to suit باشه که بشه استفادهش کرد. چی شد؟ بعد 2 تا تفنگ دارم با این بذارش تو پرایوت لاکر. اینو ریسایکل کن. بعد attach to boot clip. نه برادر من این چیز نداری؟ تعمیر و اینا نداری؟ نه اشتباه زدم ولش کن. backpack customization فقط همچنان پچ رو داریم. fabricate equipment clay material جنابالی چقدر داری؟ 336 تا همه رو بده. همه رو بده بقیه رو نمیخوام. چقدر همه چی داره. چرا متال یه گونی داره؟ باشه آی فابریکیشن اوکی ترانسپورتر بوتس اینو میخوام. و تفنگ جدیدم کدومه؟ آها اینا جفتشون هستن. مشینگان بوف 8 کیلوه ولی یه دونه اسالت رایفله. اما پورتابیلیتی رنج
انتی هیومن انتی بیتی دمیجش فرق نمیکنه خب فقط چیزه حسابشه. این میشه 240 تا در مجموع، این میشه 150 تا، خیلی فرقش. ولی یا ابوالفضل این بکپک، بعد فسیلیتی استوریج جنابالی ریسایکل کن، بعد بوت بوتان فودور. اوکی فکر کنم اوکی باشه با این میزان از سلاح و اینا. اینا هم بیتی این هم بیتی میزنه دیگه. اوکی فقط این دیگه نمیزنه دیگه. جون با مریضم نکنی. واو فکر نکنم اونقدر خشاب بس باشه. رشت کم بشه این. چیکار میکنی؟ اسم اونجایی که دهنشو باز میکنه خیلی بهتر دمیج وارد میکنه. Check. Yeah, that's sick.
used. Shit, blood bag ندارم. Racer. وسیله هم افتاده آیا؟ اوی 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 خدا سگه برو خدا جلوش بایستادم یا بس لعنتی
نشم دیگه. نه نه شت. مردن که همه repatriate. چیکار کردی؟ الان وقتش نبود لعنتی. چی گیرتون میخواد؟ خورد منو. void out تریگر شد. دست سکته بند دهن تو.
دیگه پدست سوخته. مادرتو شاید نخوره به هم. انتر بشه تماس کنیم. داره من میخوره؟ نه اوکی قضیه اینه. قضیه که نباید زیاد بذاری نزدیکت بشه. بابا من نمیخوام آنلاین باشم، چرا نمیفهمی؟ اوکی رنگ دیگه میبینیم. نه فعلا نه. چیز بده پدر سخته کجا زار شدی اون بری؟
چرا رسون داره؟ Oi, oi. Nice. باش تفنگ بده. خیلی نزدیکمه. مرزم نمیتونم بیرون وقت برم. نمیخوایی میساد وقتا بدی؟
تموم شدم. لعنتی برو دیگه، برو بپر. در میرم میشم که رو نمی کنم. دیدم چرا رفتی دقیقا برای بغل خشابه باسته بکن. اینه از این تمام شده. Wow, fuck. Defeat the giant PT. چند هزار تا بده بهمون دیگه نامد. شبیه دست میمونه. 150 or less. Ah shit. Ah shit. Now displaying your current porter grade. بده 50. Sam, this is Alex. You did it! We've confirmed the chiral crystallization of the giant BT. Local chiral density is already dropping fast. I think we can all rest easy for now. You've saved a lot of lives by killing that monstrosity. We won't forget that. Head to the research lab's private room and take a break. You've earned it. بازم چند کیلوییم؟ نشون میدی؟ بذار هنوز داره کالکشن ها رو نشون میده. 5000 1500 بودیم تقریبا. شدیم 5000 این تقریبا 1500 تا بود. یه خورده ای شد 60 خورده ای. اوکی 30 تا دیگه میتونم برم.
لایک گرنید. خب اینو که برداریم 253 تا. دقیقا ایکس لارج چیزه. شب میشه. بله بریم 60 کیلو بارم تحویل بدیم. چرا که اسمم کامera رو عوض میکنم چیز سر میشه شیفتش روی بیشتر شروع میکنه غیر خوردن تا وقتی دست به کامera نزنم. حاجی 90 کیلو خیلیه ها. هر جوری که حساب کنی سه تا ایشالا دهنم رو سرویس کرد باز فایتش. میتونی تو میتونی تو میتونی بریم. داره جشن میگیره. Deliver and report. دو تا گنده برات دارم 60 کیلوه. Hey Sam, I've been waiting. Stuff goes missing all the time, but it looks like today is our lucky day. چقدر لاک میخوادی؟ I gotta say, Sam, you know you can borrow the private room. Don't kill yourself. Order completed. Well done. نوکرم. Recycle and store. خب. آره همه رو ریسایکل کن. و یه چیزی یکیشو مثلا ریسایکل نکنم. آپشن دیگه ای داری که مثلا حسابشو به هم بدی مثلا؟ باشه بندیت نیست. 48 نه دو دارید بده بینم.
فابریکیت. خب اونا وزنش زیاده، یه دونه اینا بده. خدای چیز جوابی، خیلی چیز مزخرفیه. ولی چیزی که نمیفهمم اینه که حتی نه این هم هیومنه هم چیز هم بیتی، فرقی نمیکنه واسش. 100 تا خوب گرونی. خب اسال رایفل این فقط هیومن رو میزنه دیگه، درسته؟ 2 تا ازش دارم. اوکی. نه پرایوت لاکر. اوکی بدش استور متریال. دیوانه میگذاشتی تو پرایوت لاکرت، هر وقت بخوایم بر میداریم. اوکی این خوب سنگینه این داداشمون، ولی خب جواب دیگه از طرفیه. یه دو هنوز داشتم. درجه نبودم. باشه اسال رایفل MP1. خب بذار من که دارم هم میکنم حتی خشاب خوره رو هم کنم. داداش پرایوت لاکر چرا نمیذاری؟ چرا؟ ریسایکل اسکور. این برکی باید بیایی چون خب 3 کیلو اون خودش کمک میکنه. وزن کل رو جای نمیزنی واقعا؟ کانتنت دمش خودش 50% بگاه رفته این دوستان. نگاه کن قد و قیافه رو. روم هم کلی کایرال باید بده این سری بهمون. سری رقم 20 خورده ایتا میداد. جلوی کی؟ As I said before, there's something I need to tell you. It's about Lou. You see, after you left Bridges, I decided to do a little digging into BB-28's past. That is, Lou's. I found the BB decommissioning records. Now, according to them, BB-28 was flagged for disposal and subsequently incinerated 4 years ago, long before you and Lou first met. That's BB-28? This is the child officially identified as BB-28. But if you look closer, Sam, you see at once that it can't possibly be Lou. Right there at the elbow, where the birthmark should be. Nothing. Which means we have another BB-28 on our hands. The one with whom you memorably went west and back not so long ago, that is Lou. Per regulations, the serial number assigned to each BB was unique. No 2 units should have ever been assigned the same one. I've cross-checked the details with the most up-to-date entries in the UCA database. And indeed, there is no reason to believe BB-28 survived. All of which can only mean, Sam, that the bridge baby you carried with you on your journey across America, Lou, was never recorded in the official database. So, where then did Lou come from? Right now, your guess is as good as mine. But as worrying as that sounds, this could actually be to your advantage, since it's functionally impossible for the UCA or Bridges to track a BB of which they have no record. Which is lucky, because if they did know about a BB that could live and grow outside the pod, they'd want to secure it for study. So take comfort in the knowledge that they don't, that you're free, that you can bring up Lou in peace. How is it, by the way?
The two of you living as a family. Right. I have gifts for you. A few things to take back home. To take back home. An assortment of vaccines to be administered as your child grows up. We want Lou to live a long and healthy life. And it's natural for children to be afraid of shots. Maybe this will help put Lou's mind at ease. A token of my affection. You can collect it via the delivery terminal when you leave. I wonder how big Lou will get. Anyway, there's one more thing I wanted to share with you. As you know, everyone is meant to go to their own beach when they die. But unlike most people, I wasn't born from a mother. I was born from an artificial womb. Transplants provided the organs I never had. I was incomplete and had no beach, I believed. But I wasn't about to accept that. I went back home to study the Ha and Ka and the beach. I threw myself into my work, Sam. I tried. But I think I've done all that I can. In the end, I'm still a patchwork Frankenstein's monster. One that's just about worn out. As a doctor, I can tell you, I don't have long left. So I've devoted my remaining time to research. That's why I'm here, Sam. Where I can focus on the beach. There's so much data here, Sam. On beach formation, jumping via beaches, the relationship between the beach and plate gates. All the evidence you could ever wish for. Not enough to solve every mystery, perhaps, but enough for me to make an incredible personal discovery. That I have a beach after all. It doesn't matter how I was born. I have lived as a human. And thus do I possess a beach like any other. I am not a machine, but a person with a Ha and a Ka and a beach to go with them. Body and soul. Lastly, I have a confession for you, along with a heartfelt apology. I told you once that I didn't have dooms. But that's not actually true. Not that I was lying, you understand. I just didn't know. It was only after I found my beach that I realized. Chiral allergic reaction. I can feel it getting closer. I'm off to the beach, Sam. To my beach. Take care of yourself. Eh? Eh? احمق. Sam. Did you know about this? No. It's news to me too. I'm sorry that that man is gone. But he would have been pleased that you managed to extend the UCA network all the way to his lab. Thank you, Sam. I guess I'm homeward bound. Missing little Lou that badly? You know I am. Come on back, Sam. Lou misses you too. اوکی قراره یه دور برگردیم.
اوکی. خونمون خودش پر کرد. عکسای رنگش عوض میشه. حل map filters. Control which icons are displayed on the map. Press Y to switch filters to best suit your situation. باشه. My friends are feeling better. Okay. I checked out my baby as well. It stopped growing, but it seems to be done well in there. I still don't know what's going on, but I feel less anxious than I did anyway. The correlate was nothing short of miraculous, and that's all thanks to that Porter guy. Okay. فعلا بستگی خیلی دارید صحبت کنید. من سمت شب که میره این گلوم سرویس هم داره میکنه. اوکی 1 ساعت و 25 دقیقه. Working habitat. یه برگردیم تو چیز ندیم. About that, I hope you understand that he wanted to tell you all that himself. He didn't want it to come from... Naturally, we'll also be carrying on his research. I'm sure you will, but please take care of that last order you... On another note, you can now use your PCC to construct generators and build them along your delivery routes, and you're sure to make a ton of other porters very happy. Who knows? They might end up returning the favors. Also, you can now fabricate tri-cruisers, trikes with 2 front wheels. You'll be able to build, charge, or repair tri-cruisers at any facility with a garage. Like this one. It's a battery-powered vehicle, so if you run out of juice in the wild, you can always construct a generator. Just be careful not to run out of battery when you're outside network coverage. You can only use your PCC to build generators or any other structures when you've got a network. So without coverage, you'll either have to ditch a dead tri-cruiser or wait forever and a day for the solar panels to reach. Once again, thank you for linking up. Be safe out there. Mexico. And pay us a visit the next time. Sam, I just reviewed the list of UCA associates. You can rest easy. Any data concerning your life on the run has been... So once you've taken care of Deadman's final request, you can come access the terminal on site for the detail. I'll take care of Lou. Just focus on... The last request? Delivered a present for Lou. Okay. Yeah. Okay. Commencing route creation. اوکی پس یادم بیده دست اینجا چجوری رفتم. اونو رفتم دیگه. Delivery route finalized. آره اوکی. This custom cargo container is designed to be attached directly to your chest. The words "For Lou" are written on it. Okay. Place in backpack. Attach to chest. Are now available for fabrication. Okay, garage. Fabricate vehicles.
Try cruiser, fabricate vehicles. فرق این دوتا چیه؟ elevator, online garage. اوکی. از نام اندازه کافی داریم. عالی. Try cruiser fabricated. رنگ چی داری عوض میکنی؟ رنگ اون خطه رو. اوکی. همین خوبه. Head out. Orlu. Nice. Order accepted. Thank you. Cargo management. Chunky do. مثلا این خب نسبتا سنگینه دیگه. این سنگین ترین چیزیه که دارم. و این مثلا نمیخواد. نایس. وزن نشون نمی چقدره. 2%. 100 در 50. 5 تا 25 تا 250 کیلو دیگه. یعنی آره دقیقا 250 کیلوه وزنی که میتونه حمل کنه تا اونجا. همون جودم چرا انگار کانتینرش به فنا رفته. واقعا به فنا رفته. خب یه چیزی که به درد میخوره. fabricate equipment. 2 تا دارم. capacity 40 تا 30 تا. خب حله جون با. خب این قسمت رو اینجا تمومش میکنیم. فقط سگ تو روح قدیما اینجا چند تا دلیوری داشت داره نشون نمیده. خیلی نامردی. خیلی نامردی. خیلی نامردی. بیام شاید داری اینا نشون نمیدی. Contributed by. او اوکی. اینجا چرا کایرات داریم؟ و تا اینجا که میرسه تا 31 هم میرسه. روشه حله. بریم قسمت فیلتر. همه رو نشون بده لطفا. یه بار دیگه Legends داره. اوکی. Lost cargo delivery. Recover my favorite jacket. Aha. Request. رو پاک میکنه پشت سرم. یا A B C D E. Page request. Place marker. Recover Falon. Recover pipe blended aromatic oil.
حل بریم قسمت بعدی، بیایم کلی خرت و پرت داریم جمع کنیم. یکیشو که باید جمع کنم برگردم بیا بالا. امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشین. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا قسمت بعدی فعلا خدا نگهدار.